Namaste. In the last session, we studied about some basic concepts of ray optics. ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸಾರಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. What I told about this one. So one second. So reflection of the spherical mirror. Last class ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, I told you about the mirror equation also, and I told you about the reflection of light in a reflection of light. Okay, I explained about the reflection of light. Now what I told last class about the refraction of light also, correct? Reflection ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Okay, now so I told some, that is a ಅರ್ಥ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ. ಸಮ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸೊ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಎರಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬಲ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಆಲ್ ದ ಲಾಸ್, ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಆಲ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಬರೀಬೇಕು. Then you have to draw the reflection, incident ray, reflected ray, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಫೋಕಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. Now I told about the last class only I told about the refraction also, correct not? So refraction ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ a water in a beaker, then what happens? If you put a water in a beaker and put on coin here, and I told that the coin appears to be raised. Okay, this is known as ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರೈಸ್ ಆದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಲೈಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ ನೋ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ light. Okay, light will not deviate, light will not change its direction. Only when changes direction when it is obliquely incident. Okay, so oblique incident ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, so how it looks like about the today I'm telling you about this one. Okay, so if it is like this, then what happens? Suppose if it is a water beaker is here, so how it looks like, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ, ಅರ್ಥ ಆಗ ನಿಮಗೆ. Correct. So coin is here, but it appears as if it is raised to some height. Correct. So illitu illi tanka bandang ansute. This is known as the illitu ee coin illi correct agi illi bandang ansute. So what is that? Same height alli. Okay, athara height alli. One second. If you observe from this direction, direct nodidre enagutte, no change, illittu coin alle irutte. So that is one. So that is what that is. Direct nodidre saha it appears as if it is raised only. Why? Because due to the refraction of light, bending up of light. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಲೈಟ್, ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾಯಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. From this one it will reaches the point this one coin, and then from that also it bends, rises like this. Correct. So it appears like this here. So if you draw the like this, normal like this, then what happens? It appears as if it is raised to this position. Okay, so illige edine heltivi, the raised agiranta original depth is what? Real depth. Illinda illide, so eshide real depth ide. Let it be h1 h anta bariyana. Or this is apparent depth ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ರೈಸ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಆದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, that is apparent depth is also there. HA ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ apparent depth ಅಂತ. So HA, so difference of this one, if you take the difference of this one and divide by that gives the refractive index of the medium. Okay, so it can be shown that the apparent height is the real depth divided by the refractive index of the medium. So apparent height name ಮಾಡಬಹುದು, h naught is equal to real depth divided by refractive index of the medium. This is a one more equation for this. ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ. So that is apparent height and the real depth. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. This is the apparent depth. This distance is the apparent depth. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ apparent depth ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
So now this is one equation one relation, okay, to get the apparent height, okay, when compared to the real height. So apparent height real height with the refractive index of the medium. So now what we are discussing about, that is next topic on the refraction is total internal reflection. Okay, total internal reflection. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಎ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ passes from denser medium to rarer. This is a denser medium, just like glass anta tagona athwa water anta tagona. Idu rarer medium, air usually. Okay. Suppose if it is falls from denser to rarer, it is a ray of light obliquely incident on a medium, surface of the two medium, rarer, denser to rarer. Then what happens? We know that the angle of this, if you draw the normal like this, this is what? This is the angle of incidence. Here is the angle of incidence. Now it is what? It bends like this. This is known as the angle of refraction. So whenever the ray of light is there, so whenever the ray of light travels from denser to rarer, then what happens? It bends away from the normal. And then angle of incidence is less when compared to angle of refraction. See, angle of refraction is ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ whenever it travels from denser to rarer. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಅಗೇನ್ ದ ಬೆಂಡ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Correct? This is the angle of refraction. So this angle of incidence. If you increase the angle of incidence, angle of refraction also increases. Correct or not? ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. Next is at one angle of incidence. At particular angle of incidence, what happens is the refracted ray, okay, that just grazes the surface of the boundary. ನೋಡಿ ಈ ತರ graze ಮಾಡುತ್ತೆ. 90 degree, okay, so normally correct 90 degree ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Correct? This is known as this angle of refraction is how much? Angle of refraction will be 90 degree. Okay, at the point where, okay, at this position, wherever the angle of incidence is, okay, angle of incidence will write like this I. Okay, whenever the angle of incidence is increased such a way that angle of refraction becomes 90 degree, that means the refracted ray just grazes the boundary na ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್. And that position is known as, that angle of incidence is known as critical angle of the medium. Very important. This is known as the critical angle of the medium. Okay, a denser medium na critical angle. ಒಂದೊಂದು medium ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಒಂದು, ವಾಟರ್ ಗೆ ಒಂದು ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಆ ಗಿವನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, so knowing this one, so what I told is, if the angle of incidence is increased further, then what happens? Angle of refraction will becomes 90 degree or just grazes the surface of the boundary. At this point, we'll call it as, this is the critical angle of the medium. And according to Snell's law, what is that? Sin I by sin R is equal to sin I by sin R is equal to 90 degree. Sorry. Sin I by sin R is equal to the constant, that is mu. Mu andre mu anta ಬರೀತೀರಾ ಅಥವಾ n ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ n ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. That is the refractive index of the medium. Sin I we don't know. Okay, we'll write like this. Sin R is how much? Sin R is sin 90 is how much? Sin 90 is 1. Correct? Not sin I is equal to 1. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, sin 1 2. If you are taking from 2 to 1, okay, denser to this, then it is, we will write as sin of I. And angle of incidence, where it is, it passes through that, and it is known as a critical angle. We can write like this also, or C also. I C is nothing but the critical angle. Formula for this one, they will ask this one. Okay, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? Refractive index of the medium ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Sin I is equal to n to 1. Understood? Sin of IC is equal to n to 1. N of 1 to, if you want to take, it have take the reciprocal. That I told before that only. So n to 1. Okay, and that is this is the critical angle. Critical angle and what we call critical angle of the medium and the refractive index of the medium are related with this relation.
that is mu of 1 to, that is mu or n. Okay, refractive index of the medium from 1 to 2 is equal to 1 divided by sine of 1c. So this is the one thing, and the values of this one is water is 1.33 is the refractive index. Critical angle for water is 48.75. That means what? If the water is if the water from the water the light is incident at an angle of 48.75 or 49, then what happens? It just grazes the surface of the boundary between air and the water. If glass is there is water, okay, n is in that, the refractive index is 1.33. If you calculate using this one, you will get this one. Critical angle as this much. Next is what? Next is if that is a refractive index for glass is 1.5. If you substitute these values, then you will get the critical angle for glass is how much? Critical angle for glass is 41.14. ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೈಮಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಡೈಮಂಡಿಗೆ this one is, what is that? I'm writing some values that is there in your textbook only. Diamond that is refractive index is 2 point, more than 2 point. Okay, 2.442. Okay, maximum is diamond again. And the critical angle is tumbane kadme irutte. What is the critical angle now? Critical angle for diamond is how much? 24.41. So these are all some values I'm telling. Okay, so these are all that is reciprocal. So diamond mate, sorry, refractive index mate critical angle are reciprocal to each other through the sign. Okay, now what happens is this is the total internal reflection I told. Okay, no, I told about the critical angle. Now next we have to explain about the total internal reflection. What is that? As I told, whenever you increase, okay, the angle of the incident ray, okay, angle of the incident, okay, like this incident ray, then what happens? It grazes the surface of the boundary at that position. If you further increase this angle, okay, beyond its critical angle, beyond that limit, then what happens? ಇದರದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಅನ್ನ, ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ವಾಟರ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ವಾಟರ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಮಾನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, 7 ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. So that you will increase ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಲೇಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೂಬಿ ಲೇಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಡ್ ಲೇಸರ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫರ್ದರ್, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ದ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ into the first medium. It will comes in the first medium itself. If you increase the angle of incidence, whenever the angle of incidence is more than its critical angle, okay, then what happens? Rather than going in the rather than grazing surface also, rather than going into the next medium also, the light will internally bend into the first medium also. That means what here? Rather than refract, it's actually refraction only, but we'll call it as this phenomenon is known as total internal reflection. All the light will not go outside. Everything is totally internally reflected. Total internal reflection. Totally internally reflected. Very, very important. Total internal reflection. Okay, totally internally reflected back. Now, what I told is this is very important phenomena of light. Whenever a light from a denser condition is what? Condition is light should travel from denser to rarer. This will not happen whenever the light travels from rarer to denser. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು phenomena ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? That is optical phenomena, illusion ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, so it bend, that is a refracted ray will bend away from the normal. If it increase more, then what happens? It just raises surface of the angle, that is known as the surface of the medium, that is known as the critical angle. If you again increase, then what happens? ಈ ತರ ಬಂದಿರೋ ಲೈಟ್ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ in the medium, that is known as the total internal reflection. Very, very important. Okay, denser, whenever the light travels from denser to rarer medium, one condition. ಇನ್ನೊಂದು critical angle. So angle of incidence must be greater than its critical angle. Then what happens? The light will not go to the next medium. It will stay in the first medium only, and it will totally internally bend. This is ಅದಕ್ಕೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು? ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಬೀಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ?
it will just come like this. Okay, just will bend like this. Using this, okay, this is this phenomena, total internal reflection phenomena, is used in many things. Okay, to reflection at a they are explaining about this total reflection in the case of a prism also, and then optical fiber also. Very important thing is this total internal reflection on an optical fiber that I will explain later. First, I will explain the total internal reflection in the case of a prism. What is the meaning of prism? Prism is like this. Correct? Not you know this one, prism, right? Prism. Like this, it is a glass. It is made up of glass. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. And the angle of the prism is how much? Usually 60 degree ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಅ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂಡ್ ದ dispersion means what? The white light ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 7 ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವೈಟ್ ಲೈಟ್, monochromatic light is different. It has only one color, just like laser, but white light consists of 7 colors. So how we can demonstrate this one? Through the dispersion of light. See, like this it will disperses, correct? It bends in a different directions. So it gives how much? 7 colors, that is of the form Vibgaya. ಹೌದಲ್ವಾ? ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲಿನ್ ಕಲರ್, common bill also due to the dispersion only. So this is known as dispersion of light. Dispersion, splitting up of light, mono white light into it 7 colors is known as dispersion. Why it happens? Because of the that is that light consists of 7 colors. Each and everything has different wavelengths. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬೆಂಡಿಂಗ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ position. So that what is this? It will use the 7 different colors. Though it is one, ಅದು ಏನಿದೆ prism ಮೂಲಕ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Now we can use this prism for a refraction test. That is, we can use this one for different purposes. Okay. We can light can be bent by 90 degree or 180 degree, okay, by using the concept of total internal reflection. ಈ ತರ ಇಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಟ್ರೆ ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. If you keep the refraction, that is it is known as the type of this one is there. This is 90 degree. If it is 90 degree means this is 45 degree and this is 45 degree. This is also a prism. This is 45 degree and this is 45 degree. ಹೌದಲ್ಲ, ಐಸೋಸೆಲಸ್ prism ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ one image is one object is there. If you want to get the inverted image of this object without any change, okay, diminished ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, what I told is in the case of a reflection through the mirror ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಇಮೇಜಿನ್ ಸೈಜ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಯೂಶಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, what you have to do is it will bend 90 degree without any, what is that, without any change in the size of the object. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಹೀಗೆ ಬಂತು, ಒಂದ್ ಸೈಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? Now see, this ray bent totally internally reflected. This ray is totally internally reflected, so that you will get what? Same type of image in a different direction. See, periscope ಎಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ, so I will ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ optical instruments ಅಲ್ಲಿ. So this is how it is. Like this is same object, same size object. The image is in a in a different direction, in the different of, and it bends how much? 90 degrees. See, this is a 90 degree. Due to what? Due to the total internal reflection. Arrow marks are very important. Arrow marks barilla andre marks cut ಮಾಡ್ತಾರೆ. So ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, while drawing the ray diagram you have to draw the arrow marks. Okay, that is incident ray to distinguish between incident ray, reflected ray, refracted ray, everything you have to do. What happened here? Total internal reflection took place. Understood? Okay, refraction ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು? ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಏನು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. So direct ಆಗಿ total internal reflected ಆಯ್ತು. Next is what? Next, if you consider the same thing, okay, same isosceles
prism like this. Okay, next isosceles ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. If you consider the same thing, okay, but if you put like this is the base of the prism. So ಎಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಟನಸ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹೈಪೋಟನಸ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. Like this it will go one ray from the object. What we are getting, we here in this case we are getting the object. What object is ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಿಸಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಪ್ರಿಸಮ್. ಹಿಂಗಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಮಾಡಿ. Next is what? Next is this is the object. One ಇಂದ ಬಂತು. So ಇದು A ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. A, B. Okay, next is what? From this other side of this one it goes to here and it goes to here. Correct? So ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆನಾ? ಬೇಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೇನೆ ರೀಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್. ಸಿ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬಂತು, ಸೈಜ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈ 1 that is like this it will convert. Okay, 90 degree and 180 degree. Before that is a 90 degree. It's a 180 degree. 180 degree line bantu same. Okay, object is what? Same object, same size, but it is you will get the image as a inverted image. Inverted image of the object with same size. Same size. How much it is turned? Angle is how much? Ill 90 degree. See, ill 90 degree, ill 90 degree. 90 degree aitala. It is 180 degree. That is due to what? That is due to total internal. Idana examination li keltare this diagram. Okay, total internal reflection. So due to the total internal reflection, it is bent to the what is turned to the 180 degree, so that it will get a inverted image. The A ittu illi A ide, B ide, idenayitu A alli bantu ivaga A dash B dash like this it is. Okay, now it is ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಹೀಗೇನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕರೆಕ್ಟ್? Okay, here it is going here in this direction. Very, very important. Now it is a prism. If it passes through a trapezium, prism ಆಯ್ತು. Now it is a trapezium. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ trapezium? This is the shape of the trapezium. These things they'll ask in the examination. Of course, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. So that is this is also what? This is also total internal reflected like this. Okay, ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ತೋರಿಸನು ಸಹ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇದಿರ್ಬೇಕು. ಏನು ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬರೆಯೋಣ. Now it is what? Incident ray, because if you keep the object in a trapezium, optical medium is a trapezium. Okay, so now it is what? You will get the inverted object, same thing like this. Okay, if it is A is there, if it is A is here, B is here. Now these are all the things what you are getting in the case of a total. This is some phenomena due to the total internal reflection. Now comes what? Now comes about the total internal reflection in an optical fiber. Do you know what is the meaning of optical fiber? Optical fiber andre ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? So nowadays we are using optical fiber in a vast sense. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ to increase the signal, audio video signal ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. So where you are using telecommunication ಅಥವಾ ವೈಫೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವೈಫೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ? ಒಂದಷ್ಟು ಪೈಪ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಪೈಪ್ ತರದನ್ನ
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಗಿದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ, ಪೈಪ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್. ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೈಪ್. ಓಕೆ, ಫೈಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪೈಪ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಮೀಡಿಯಂ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. One is a rarer medium, one is a denser medium. So it is a optical fiber. ಬೆಂಡ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ that is some signal in the form of a light wave. Suppose this is the optical fiber entrance ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. how much is should be? This angle of incidence should be more than its critical angle of the optical fiber. Optical fiber ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So it is a transparent medium. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಲೈಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ refract and hits the surface, top surface. As it is more, that is the critical angle is more when compared to this, the optical fiber, then what happens? Okay, total internal reflection takes place. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇರೋದು ಏನಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಒಂದು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು, ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಈ ತರ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. The ray which is entered into the optical fiber, which when the angle of incidence is more when compared to its critical angle, then what happens? The ray is trap ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Trapped inside the fiber ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದೊಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದೊಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್. ಎರಡು ಏನಿದೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಇದೊಂದು ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಯ್ತು, ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. Understood? It won't come outside. It is there in the inside of the optical fiber only, the system only. So what happens after so much of reflections? Internal reflection ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್, ಲೆಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲೋ, ಮೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ ಯಾವ್ದಂತ? ಲೆಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಇದು ಮೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಲ್ಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಲ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಲೈಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೆಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ LED ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತ ಸಣ್ಣ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಲೈಟ್. ತುಂಬಾ ಹೈ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೈಫೈ ಸಿಗ್ನಲ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಇದೇನು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ, that is made up of this optical fiber only. And the technology is what? Principle behind the optical fiber is, they will ask like this. Okay, principle behind the optical fiber is total internal reflection. So we started from the refraction, okay, and we ended with a term like internal reflection. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಲೈಟ್, ಬಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದೇ in the same medium it will continuously gets reflected back, reflected. So that is known as a total internal reflection. Very important concept. Okay, total internal reflection is a very important concept here.
because that is in the what technology, optical fiber and signal transmission. It helps in the signal transmission. Low signal is modified into a high signal, means high intensified signal, because that is very helpful. Okay, yellow weak signal, low signal ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ weak signal ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. weak signal ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದೇ ರೀಸನ್. ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದು ವೀಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಸ್, that is the condition is like this. You should give the intensify signal because of the optical, that is total internal reflection. Okay, due to the total reflection you will get highly intensified beam or highly intensified signal. Very very important. Idu nanu hellebekitte yakandre this is a very important concept. There is a application of a total internal reflection. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಾವು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಏನಾಯ್ತು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಾಟ್? ನಾವ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮಿರರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್. ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಗ್ಲಾಸ್, ನಾಟ್ ದ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿರರ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. If in that case what happens, whenever a object, if you keep the object like this, is the same. Okay, this is a principal axis, that is a pole of the mirror. Okay, I am not a mirror. Okay, it is a spherical surface. Okay, refraction through a spherical surface. Not reflection, it is refraction. Okay, not to the mirror. Mirror idre matra reflection agutte, illadre reflection agutte, refraction agutte. Reflection, refraction, the differentiation tumbane ide, nodta hogana. Suppose if we keep a point object like this in this position, and it is what, it is a pole of the refraction surface, and we know that in between what is that, in between there is a focus ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಎ ರೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ falls on the refracting surface, that is a spherical surface. At this position what happens is, at this refracting surface what happens is, I told it will bend. The refraction at this position, light ray will bend like this. This normal diffraction takes place at this position because it is a, I told, spherical surface made up of glass. Understood? So because of the difference in the refractive index of the medium, speed of the light changes. Because of that, refraction takes place and it will comes and falls on this in this position. At this position, it is what, it is a radius of curvature is there, focal is there, so many things are there. Understood? So this distance, what we call this distance, is known as a U. Correct? So if it comes and falls in this, means it is a image distance. It is a image of this one. Correct? Image will be formed at this position. So that what is this? This distance is V. Last class held U and V. Correct or not? Next is what? Radius of curvature. If it is the center of this position, okay, center is the radius. Expand madre, you will get a sphere, and this is center of curvature. And center of curvature to pole is distance is radius of curvature. In between there exists a focus also. That is not the aspect. This is the thing. Okay. If it is a MN is a normal. If you draw, then you have to draw angle of incidence, angle of refraction, everything. This is the angle of incidence. This is the angle of refraction. Correct? Angle of refraction is very less. For a denser medium, rare to denser, angle of refraction is very less. The angle of incidence is just the angle of refraction kadame ide, bend agide. Understood? So you have to extend this normal. This is a refraction at a spherical surface separating two medium. If you write like this, then what you have to do is, we have to calculate the focal length of this one. So if you want to calculate the focal length of this one, we'll get the formula like this. One refraction by a so N2 by, you can write like this, directly I will write N2 minus N1 by R, okay? N2 by V minus N1 by, that is, between one is having a refractive index of N1 and the other one is having a refractive index of N2. Suppose if it is N1 and if it is N2, I told
relative refractive index. Okay, depending upon that, you can write like this: N2 by N2 by V minus N1 by U is equal to N2 minus N1 divided by R. This is the formula. For what? To find out this radius of curvature is given, that is object distance is given, refractive index is given, that is it relates all these things. Okay, this formula relates the radius of curvature of a given media, a given spherical surface. Okay, next one is difference, the refractive indices of the two media, and that is object V and your velocities allado object distance and image distance. Okay, U is a image distance, object distance, and V is the image distance. That is one formula that you have to follow. Now we have to consider that there is a refraction through spherical surface. I told. Next heading is what? Lens. Do you know what is the meaning of lens? Use lens. Lens. Okay, maybe a concave lens or convex lens. Okay, this type of lens. Okay, biconvex lens. Concave lens. The convex converging lens. Confuse mirror ಗೆ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪೀಸಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ concave parts. Two concave parts are added to this. That's why it is a convex lens. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ convex lens ಅಲ್ಲಿ? Whenever a ray of light falls on this one, then what happens? All the light converges at a point, and that point is a focus. Now if you that is two spherical surfaces join ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. They join two spherical surface. One is spherical surface and other spherical surface. They join like this. That is a biconvex. So planar convex lens ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲಾಟ್. Okay, this is a plano convex lens. It's a biconvex lens. Both the sides are bulged, or both the sides are there's a spherical only. Now if you draw the lens like this, it has an optic center. Center ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೋಲ್ ಗಿಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಿದೆ. Center of the lens. Okay, it is exactly at the center of the lens. It is an optic center. Next is what? Next is optic center. And then what? If you keep the object here, suppose if you keep the object here, it is this distance is U. Okay, now what is this? For this E lens idala, one the lens andre one the refracting surface, spherical refracting surface na. So extend ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? Radius of curvature. Somewhere here you will get the radius of curvature. You will have to take 2. Okay, C1 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. Correct or not? So it has lens has 2 radii of curvature, and then what? It has a two centers and 2 radii of curvature, 2 focal lengths. Foci we'll call focal as foci. Focus na ಎರಡು ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಎರಡರನ್ನ ಫೋಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಲೂರಲ್. Okay, now it is what? It has some center here. You can take it as C2. Understood? So in between C1 and C2 there is this distance is known as radii. This is R1, you can say. Okay, this distance is R1. What is that? O to C1 is equal to R1. That is a radii of curvature. O to C2 is a R2. That is a radius of curvature of the second one. These two are known as R1 and R2 are radii of curvature. Next, what happens if all the things I told, principal focus exactly lies in between the axis, that is what is that? Center of the optic center. So center of the lens to the center, correct? Not like this, and this is lies exactly by like this, and we know that one also. It is F1, and there are two, F1 and F2. Very, very important. If you understand these things, then we can go to the next this one. What is that? Next concept. What is that next concept? Whenever understood what I'm telling, so one face, if it is curved like this, or one face is a spherical surface, and one surface is a flat surface, it is a plano convex lens. If it is both are like this, it is a biconvex lens. Then concave lens, how it looks like? It's a converging lens. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿಂದ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯೂಶಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಗ್ಲಾಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು
ಕನ್ನಡಕಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಏನು, ಸೊ ಇದು convex lens, converging lens is a convex lens, converging mirror is a concave mirror. Confusion is both converging is there, but the name is different, concave, and here it is convex because ಎರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವು. Okay, now it is what, if we draw like this and suppose if it is object is placed at this distance, and then what happens, an array is incident like this. Okay, and what happens, it bends because of the media, it bends at this position and it will go and falls somewhere else. Okay, this is the object and here it is, it falls, it gives the image at the other side. Okay, same side ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಮಿರರ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಲೆನ್ಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಮಿರರ್ ಆದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, this distance is v. Okay, this distance is v, and f1 f2 length ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, this is f1, this is f2. Distance between this and this is o to f1. So distance between o and f1 is f1, means focal length. o to f2, principal focus, is f2. These are all the things you should remember. Now, with this, we can write the lens makers formula. And what is this? This is this is having a medium. This medium is N1. Okay, this is also N1. But what is this? Center is what? N2. Glass. Okay, so lens ಮಾಡೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯೂಶಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1.5 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ N2 is like this. You should remember all these things. Now what happens? So if you write all these things and if you calculate the equation for the focal length, okay, we'll get the formula like this. You will obtain the formula like this. What is that? 1 by f is equal to, okay, f of what? The focal length, n2 n minus 1, okay, of 1 by r1 minus 1 by r2. Minus f ಅಂತಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? Sign convention. This is a r2. If it is r2 means you have to take this r2 first. Okay, this is according to the sign convention. This is in the first quadrant, correct? Not this is in the second quadrant, this is a third quadrant and fourth quadrant. Elladru ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ sign convention. ಹಾಗಾಗಿ if it is r2, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು r2 ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ you have to write like this. Okay, it should be r2 minus r1. Correct? So this n2 1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಿಲ್ಲ. n2 1 ಅಂದ್ರೆ n2 divided by n1. Difference between the refractive indices. Usually what is that? Other thing is air only. For that refractive index is 1. Understood? So that's why I'm taking n minus 1, because the other thing is the other medium is 1. For the air, okay, for air, very important. I have air also and vacuum also. Refractive index will be how much? 1. Okay, this formula is known as what? This formula is known as lens maker's formula. ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ಸ್. ಪವರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪವರ್, ಎಷ್ಟು ಫೋಕಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಲಿ ಅವರು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Don't get confused with the other formula I will write. Okay, 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. Adana yav study madidvi? So we studied this one in the mirror. Okay, same thing applies for the lens also. That is lens formula. This is lens maker's formula because it has the term like refractive index. So refractive index of the medium beku matte radii of curvature idre lens maker's formula. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, so what I told, according to the last mirror ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಹಾಗೆ 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. This is lens formula.
ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಎಫ್ ಫೋಕಸಸ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? Object distance is u is negative. It is in a second part, and so that is this is lens formula. That is lens makers formula. Confusion ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಇಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತು, ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 ಲೆನ್ಸ್ ಇಂದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ what we call this is infinity. Understood? So this is the R1 is idraದೇನು R1 and ಇದು R1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ R2 is how much? R2 is equal to infinity. So you can write 1 by n1 minus 1 is equal to 1 by R1. That is also possible for a plano convex lens. ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನ. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಇತ್ತಂತ ತಕ್ಷಣ radius of curvature will be how much? It is infinity. It is lens formula. Next, some rules we have to follow whenever we are talking about the lens. Okay, so these are all the things you should remember. Lens formula, lens makers formula, ಎರಡನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, if you want to calculate the focal length of the medium means focal length of the lens means you have to calculate like this. Magnification ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಸೊ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಯಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. ವೇರ್ ವಿಲ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪವರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, -1 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. -1.5 ಇರುತ್ತೆ, -2.5, -3 ಇಷ್ಟು ತನಕ ರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ as the power of the lens. How will you define power of the lens? Power of the lens, P is equal to 1 by F. Okay, F ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು in terms of diopter. ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟರು ಡೇಟಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ್ದು? ಲೆನ್ಸ್ ಇಂದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Understood? Now what we are doing is, these are all things that I wanted to explain, all these things. Next, what we are doing is from the lens, okay, how we have to know some concept lens in a concept. Suppose if you take a lens like this, it is a convex lens, not concave, convex lens. It is optical center. So next what happens? Suppose if you keep an object like this is known as the height of the object. These are all things we studied in a spherical mirror also, but here the same thing continues for the object is that if the object is there A and B like this, then what happens? The ray which passes parallel, this is what, so you have to take two principal foci. One is here and the other one is here. It is F1, that is F2. Very, very important. And center is where? Center should be like here only, because it should be double of that one, right? So double of this one. Okay, center should be there. This is a C1 if it is C2. Very, very important. Now, whenever a ray which falls, okay, which travels parallel to the principal focus of this one. Since the principal focus is parallel ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? Direct it passes through the F2 of the second. Very important concept. Okay, focus ಮೇಲೆ pass ಆಗುತ್ತೆ. Suppose the ray, okay, travels to the optical center. I told last class only, it won't get reflected, nothing will happen here. Okay, the refraction ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು principal focus ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. Next is what I told about this one. If it passes through like this, then no change, no, that is just bounce backs. Same ray goes back. So like here you have to write like this, here you have to write like this. That also I told. The ray will bounce back. ಮತ್ತೆ ಅದೇ direction ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ whenever it passes through this one. Next is what? Next is whenever the ray passes from the F1, okay, like this, and it hits the neat ಆಗಿ ಬರೀರಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸ್ಕೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಬರೀಬೇಕು, ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. It hits like this and this position. Okay, what happens?
It will give the parallel line, parallel to what? Parallel to principal focus. So everything, these three rays will meet at a point. This gives what? This gives the image. Always the image is inverted. Virtual and sorry, real and inverted, correct? And enlarged. Or sometimes it is enlarged, sometimes it is diminished, depending upon the position of the object. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, source is at the infinity, the object is at infinity, image will be at where? Here at this principal focus PF2, and it is a point source ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ ಸೈಜ್ ಚುಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅಷ್ಟು ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫೋಕಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇಂದ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೆನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೆನ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಬಂದು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್. ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಬೈಪೋಲಾರ್, ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಬೈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇದು ಯಾವ ಥಿನ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಥಿನ್ ಲೆನ್ಸ್. ಲೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಥಿನ್, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಥಿಕ್ ಇರಬಾರ್ದು. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ lens will be thin like this. Okay, both the sides ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ತರ ಬಲ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so now it is what? This is the concave lens. Concave lens is what? Diverging lens. Both the sides divergence irutte. So same thing, optical is the same thing. Okay, next one is if you keep the object here, then what happens? It will hit here and then it will diverge here. It will hit here and then diverge here. Appears as if it is coming from a single direction. Okay, diverge here. So it appears as if it is coming like this. Okay, it will diverge, but it appears as if it is coming from this position. This is F. Understood? So this is the thing. Okay, so it is C1, C2. You can write R. We can write ಕೆಲವೊಂದು textbook ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ F1 ಆಗಿತ್ತು, ಇದು 2 times of F1 because you know that it is a double of that one, correct? 2 times of F1 also, 2 times of F2, both are same. C1, C2 is also same. 2 times of F1, 2 times of F2 is also same. If it is 2 times of F1, you can write it is what? 2 times. Here if it is F1, F2 is 2 times of F2, you can write. So like this it is there. Okay, so you know C1, C2 no ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ focus is at the center. Our focus is the center ಇರುತ್ತೆ. So you can write that is also possible. 2 times of F1, 2 times of F2. So now it is F1. Here if it is F1, then next was we have to represent the this one N1 is here. This was same thing. Air is the medium. So both the sides air is the medium, but inside what is that? There is a one more medium, that is a glass medium, because it usually lens is made up of glass. They may ask lens water made up of water also in the numericals. Okay, that we'll study later. That is, lens is made up of a glass only. For this we will do like this, we'll write like this. So N1 and it will enter the one glass, and again it comes with the air only. That like that we consider, and this gives the image. I told, right? This is the image. So if it is a AB idre, AB is the object distance idre, then I have A dash, B dash. So I told these things before that only. UV, again the same thing. U is the object distance, V is the image distance, F is the focus, F1, F2, that is there. Using that one, what we are calculating. The same formula applies for the diverging lens also, that is concave lens. Very, very important. Concave lens, not the concave mirror. Diverging in nature. It won't, all the rays appears as if it is coming from a single point. They won't meet at a single point. They diverges itself, not converges. Very, very important. Next comes what? Next comes the power of a lens. I told, right? P is equal to 1 by F. I told. Next one is combination of a thin lenses in contact. Okay. What do you know about combination of thin lenses in contact? If you, for some reason, that is there,
in the optical instruments that I will explain in the next class. If some reasons, okay, for two thin lenses should be kept in contact. Understood? If you call, that is known as lens in combination. Okay, it may be like this also. I told like this, correct? Not so plano convex also it is possible, but they are telling biconvex only like this. If the two lenses are in contact, then what happens? So how we'll calculate the focal length of this? And usually we'll have to calculate for both. You have to apply the lens formula, and then you have to calculate the focal length of the combination of these two. Suppose if it is having a focal length as f1 and it is having a f2 like this, then what is that? So 1 by f is the total combination of this one is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. Power adayirute easy add agutte. Hauda p1 plus p2 because power is what? Reciprocal of f1. Correct or not? So power adds up. If you do like this, power adds up and the focal length will be 1 by f is equal to 1 by f1. It adds up in a that is 1 by f1 plus 1 by f. Okay, so here it is. If you see here, if the how it works. Suppose if it is an object is there, in this position object is there, it will go like this. Okay, it will hit the first lens. If it is A is the first lens and B is the second lens, if it hits the first lens and it forms one like this, one image like this. This image is there, no. This image, okay, or this image acts as an object for the second lens. Understood what I'm telling? This image acts as the object for the second lens. So that what is this? It image goes to here and it will form some image here. Normal, that is, this is a I1 you can say. This is the image, okay, usually in the absence of the second lens, it gives the image like this. For the second lens, okay, this image acts as an object. Understood? Again, the object ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ image form ಆಗುತ್ತೆ. This is the image. Correct? This is the actual image. So this is the image. Again, it acts as an object and then it becomes an image. So what is this here? ಇಲ್ಲಿ confusion again. U is same. U is same for both. Correct? U is same. Here it is the object distance. Okay. Next is what? Next is the image distance. From where? So you have to consider the so ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪೋಲ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ತಗೋಬೇಕು ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So next is what? Next is so this distance is V and this distance is V1 you can say. See image is I1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ V1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? This object V is there, no? This distance is there, no? This actually object for this. So this image is acts as an object for the second lens. So that total image is formed at this position. That is a I1 combination of lenses. So if you do the combination of lenses like this, very important. Exam only. So yes, marks again. There are 5 marks questions. Okay, these are all for 5 marks questions. So this descriptive type you have to derive the things. Okay, so these are all the things you should remember. What are the ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ 1 by the ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದೇನು ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಡ್ ದ ಪವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. Okay, power of lenses are derived ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ. Combination of two thin lenses. If we combine, then what happens? What happens to the focal length? Just it adds up like this. Not F1 F2 reciprocal add ಆಗುತ್ತೆ. LCM ತಗೋಬೇಕು. Next is what power is just adds up. So these are all things that you have to remember, and you have to write the diagrams like this also. Many things are there. Only two lenses ಇದೆ ಹಿಂಗೆ. More than 2 lenses ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So same concept. So it will continues F3 and P3 like this. Understood? So ಇವಾಗೇನು not only like this combination of lenses ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. in between concave ಇದನ್ನು ಸಹ ಇರಬಹುದು. So this may be the combination. ಹೇಳ್ತಾರೆ. So examination ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So the thing is, next we have to study about the refraction through prism. So the refraction through prism and optical instruments that I will complete
tomorrow. So diffraction through this, refraction through prism is nothing but dispersion. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಸಹ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? Okay, now it is what now about the, so what you learned today, you learned so many things today. What are the things? What are the things you studied today? Study like, okay, we came to know about the some phenomena of that is ray optics, some phenomena, some concepts what we studied in ray optics is reflection, we studied last class. Refraction is studied now, okay. And what happens after refraction is studied the very important concept, that is total internal reflection, very, very important. After that, what happened? After the total internal reflection, we studied about the refraction through the surface, spherical surfaces, correct? Not refraction through spherical surfaces. So what happens? The bending up, due to the bending up of light, what happens where the image is deformed? And the lens makers formula. And because of refraction through spherical surfaces, so we consider the lens as an example. That's also convex lens, a converging lens we considered. Next, it is a lens makers formula. Lens formula totally different. Totally different. Don't get confused with the lens makers formula and lens formula. Lens makers ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಡಿಮೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ combination of two thin lenses, and with that what power of the lens. These things we studied today. So a very important concept is what study is, that is, and the that is prism. Through the prism, when what happens to the 90 degree ಮತ್ತೆ 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? total internal reflection. Total reflection case in the case of prism also, total internal reflection in the case of a optical fiber also. Taking the example of optical fiber, so it is a very important thing. Total internal, with a principle behind the construction of the optical fiber is total internal reflection. Understood? So without that, it is not possible, okay, to get the highly signified signal. So ಏನಾಯ್ತು, ಆ ತರ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ತರ ಏನ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಮೀಡಿಯಾ, ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ವೈಫೈ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ವೈಫೈ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ನ ಯಾವ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಚೀಪ್ ಆಯ್ತು. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಚೀಪ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್, ಓಕೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಫೈಬರ್. ಬೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೈಬರ್, ಬೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಇದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು, ವೈಫೈ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಹೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್. Optical fiber works on the principle of total internal reflection. So these are all the things that we studied, these concepts we studied today. Tomorrow I will explain about the dispersion of light. Okay, next I will explain about the my optical instruments. Very, very important things. Okay, these things you should learn. Okay, for the concept wise ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, PUC ಬೋರ್ಡ್ಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ. ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಏನಿದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಸುಮಾರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ 10th ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣಂತೆ. ನಮಸ್ತೆ.